View queue. Search. Source. From photo. From name. Message. Created. Maria Kazarian. November 24, 2017. View queue. Search. Source. From photo. From name. Message. Created. November 24, 2017. Maria Kazarian. November 24, 2017. Search. Source. From photo. From name. Message. Created. November 24, 2017. Maria Kazarian.
November 24, 2017. View queue. Search. View queue. Search. Source. Maria Kazarian. Maria Kazarian. November 24, 2017.
View queue. Search. Source. From photo. From name. Message. Created. Karen Bakdasaryan. Berevner. November 24, 2017. Priority Bokarapitayan. Berevner. November 24, 2017. Simikku Kasian. Greetings from Los Angeles. November 24, 2017. November 24, 2017. Maria Kazarayan. November 24, 2017. View queue. Search. Source. From photo. From name. Message. Created. Vago Andres. November 24, 2017. Rosanna. Heart decoration, 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 heart decoration. November 24, 2017. Armin Matavishyan. November 24, 2017. Vago Andres. Beryl Jan. November 24, 2017. Edward Bragamayan. November 24, 2017. Elmira Tarosian. Armenian. November 24, 2017. Karen Bakdasaryan. Berevner. November 24, 2017. Priority Bokarapitayan. Berevner. November 24, 2017. Simikku Kasian. Greetings from Los Angeles. November 24, 2017. November 24, 2017. Maria Kazarayan. November 24, 2017.
Good morning. The Eastern Partnership was an Estonian priority even before we have launched European Union. I think today we could see that Eastern Partnership comes to the heart of Europe. I really hope that we could answer the question how we could make the Eastern Partnership much more and even stronger. Even stronger for the people of the 6 countries and in European Union. Be very simple that we are stronger and we are better together. And I think one thing is very important and sure that the Eastern Partnership is the priority for the whole European Union. Thank you. Tere hommikust, mul on väga hea meel, et täna siin Brüsselis tõdeda, et idapartnerlus, mis on Eestile olnud oluline juba palju enne, kui idapartnerlus üldse loodi, et idapartnerluse tippkohtumine leiab aset siin Euroopa südames. Ma loodan väga tänases debatis seda, et kuidas me suudame vastata küsimusele idapartnerlus veelgi tugevamaks, kes elavad nendes 6 riigis ja kes elavad Euroopa Liidus. Ma olen täiesti veendunud, et me saame öelda täna välja selle, et idapartnerlus on väga selge prioriteet kogu Euroopa Liidule ja väga lühidalt öeldes, et me oleme kindlasti koos paremad, koos tugevamad. Mitu riiki eesotsas Ukrainaga tahaksid rohkemat, kui Euroopa Liit saab öelda, et kas siin ei ole selline oht, et idapartnerlus kujuneb mingiks tupikteeks? Ma arvan, et see on normaalne, et me alati tahame rohkem ja kui on laua taga kas 28 või 34 riiki nagu täna, siis me alati tahame rohkemat. Ja see on see võimalus ja väärtus tegelikult, mis on olnud Euroopa Liidus alati, et see konsensus, see tasakaal leida. Ma loodan väga, et see tasakaal leitakse täna 34 riigi vahel, et seda tasakaalu ja konsensust on rohkem kui 2 aastat tagasi Riias. Kas Eesti toetab seda, et Ukraina saaks mingil hetkel Euroopa Liidu liikmeks? Idapartnerlus ei ole olnud mitte kunagi seotud sellega, kes on järgmine liikmesriik. Eesti on alati toetanud, kui me räägime Euroopa Liidu laiendamisest ja laienemisest, et ühel päeval, kui on nõuded ja kui see riik on valmis, et Euroopa Liidu laienemist tervitada. Muidugi me tervitame seda, aga täna seda küsimust otseselt laual ei ole. Aitäh!
Oh, shortcut. I think it's important to show to also Eastern European countries that we want to have close relations with them, because it's a scary world at the moment, and we need to help them in their safety situation, in their economic situation, but also be clear about. I think it's important to show in the future to also Eastern. Och vi finns där för att fördjupa det samarbetet. В офіційних документах воно вже заключене. Что это такое и что оно может принести звичайному белорусу? Партнерство по мобильности это означает наше супрацоўніцтва ў сферы міграцыі, і яно заключено паміж Беларусью і Еўрапейскім Саюзам. І мы працуем над дальнейшай рэалізацыяй гэтага пагаднення.
Напевно, для простого белоруса оно ничего не означает, потому что это больше связано с тем, какие домовленности мы маем с Европейским Союзом у галине миграции. В галине миграции мы могли дальше реализация тем, как напевно, для простого белоруса оно ничего не означает, потому что это больше связано с тем, какие домовленности мы маем с Европейским Союзом у галине миграции. В галине миграции, как мы могли домовляться с тем, как працевать с теми нелегальными мигрантами, которые трапляют в одну, в другую. Я убежден, что будет, и убежден, что нашего региона раньше, чем позже, и обидва боки мы границы. Скажите, будь ласка, ці є розширення в Брюсселі, що не був представлен Беларусь на высшем уровне? Новое соглашение с ЕС будет у Беларуси? Я убежден, что будет, и убежден, что это будет раньше, чем позже, и мы с нашими европейскими партнерами работаем над этим. А що перешкоджає заключенню этого погоднення? Нічого не перешкоджає, треба рухатися поступово. Я думаю, що ми обов'язково треба робити ті кроки, які ми кожен з боків повинен зробити. Разумение того, что необходимо заключить это погоднение, мы могли не проводить стресс-тесты, які мы провели, потому что это потребование Европейской комиссии, але мы провели их, потому что сами вирішили это зробити. І зараз ми працюємо над проведенням огляду, аналізу этих стресс-тестов. Меморандум по приоритетам партнерства на 18 года. Конечно, будем обсуждать с партнерами. А что в этих, вы сказали, что там 4 глины, что все это? From this meeting, I am from Belarus, so we expect that after this meeting, Belarus will become closer to the European Union, because it is important, let's say, to show what kind of consequences ordinary people will get from this summit, from our participation in the Eastern Partnership Summit. That's why we expect that after the summit we will get the clear picture of what, as I said, the ordinary people will get. And we would like to have this Eastern Partnership Summit as a result-oriented summit, as a summit which will bring concrete dividends, concrete benefits for our people. What's your message to the British, sir? Should they pay more for the divorce, for Brexit? Should they be paying more? Please, this is the question not to my address. Ask my British colleagues or the colleagues from the EU. I'm asking you, sir. You're the leader. I would like to say that very mildly. We are not in favor of this Brexit intention, because we would like to have the European Union as a strong union, a stronger union which could be one of the main pillars of stability in the world. That's why we do not support, let's say, this Brexit intention, but I wish to my European colleagues to go over this divorce successfully. What about the influence of Russia? Is it on whom? The influence on whom? Russia on the whole region. In principle, we are against this confrontation rhetoric, which today we let's say survive in the European region. We are in between. I mean, Belarus is in between two big fires. On the one hand, Russia, on the other hand, the European Union, and they are today rivals, unfortunately. But we would like to get away from this confrontation rhetoric. We would like to, let's say, not to create new division lines, but to combine our efforts in order to overcome this confrontation rhetoric. That's why we would like to propose to our partners, let's say, to speak about the opportunity of combining these Eurasian integration processes and the European integration processes. Thank you. Partnership lead to membership?
Olivier. Ça va? Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Tous allez. Fine Gael and the government are not going to abandon the Taoiseach. Ich glaube, Dialog ist sehr, sehr wichtig. Das Partnerariat ist ja nicht, um Konflikte zu lösen. Das ist ja nicht Zweck unseres Dialoges. Die Leute sollen auch nicht sagen, ob sie eine Wahl zu treffen haben zwischen uns und jemand anderen. Aber sich ernähren ist sehr, sehr wichtig. Wir sollen nicht vergessen, dass wir heute auch am Tisch ein Land haben, zum Beispiel, wo Todesstrafe noch gibt. Also es ist noch Arbeit. Glauben Sie, dass Theresa May heute mit einer Zahl hier ankommt? Also ich weiß nicht, ob das heute auf der Tagesordnung steht. Aber glauben Sie, wird es das Treffen überschatten oder beeinflussen? Also wie gesagt, wir haben heute ein Treffen mit Gästen und ich glaube, im Respekt auch unserer Gäste sollen wir uns an dem halten, was wir haben. Wir haben nächste Woche wieder ein Treffen in Afrika, steht auch nicht auf der Tagesordnung. Und wir haben eine Person das Mandat gegeben, dem Herrn Barnier, um uns zu informieren, nicht zu entscheiden, ob es sufficient ist oder nicht, aber seine Arbeit zu machen. Und dann sollen wir auch geduldig sein. Brexit überhaupt ein Thema, nicht? Das ist nicht auf der Tagesordnung. Eine Frage noch zu Deutschland. Glauben Sie, dass die Situation in Deutschland die EU gerade zurückhält? Also wir brauchen einen deutschen Partner, der auch eine stabile Regierung hat. Und ich wünsche wirklich, dass in kürzer Zeit auch wir einen Partner hier in Brüssel wieder finden, der auch eine Mehrheit im Parlament finden wird. Ist schon wichtig. Für uns alle. Auch für Deutschland, aber für uns auch. So are you concerned? It's not on the agenda today. We are the second journalist asking me about the Brexit discussions. We have guests today to speak about the Eastern Partnership. I think it's important to have a discussion with them. We should not forget that there is still a country with death penalty also around the table. So, but this is not the place to resolve conflicts, and it's not the day to make choices between Europe and someone else. It's to speak with them. But Brexit is not in the agenda. Also next week, not in Africa, if you want to ask next week. Okay? I think it is important today to have an exchange. If you ask me clearly if Europe should get new members tomorrow, no. We should... Day after tomorrow? No, maybe the day after tomorrow, but not tomorrow. We just come out of a Brexit, and we should resolve the problems inside. I'm very happy that Donald Tusk gave us a leaders agenda. We will going to see how to work better, and then we can discuss the countries on the European continent needs to have a perspective, to know that they can be member ones, but I think it's not the right moment now. Voilà. Herr Velasquez. Vous savez, les personnalisations ne sont pas à l'ordre du jour. Hein. On sort. Moi, ça fait 4 ans que je suis là. J'ai eu Grexit, j'ai eu Brexit, j'ai eu la crise des migrants. Je pense qu'on doit essayer qu'on fonctionne bien. On s'est donné un agenda aussi des leaders, qu'on avance dessus, plutôt que de dire maintenant je vais être fétichiste d'un agenda. C'est dans 6 mois, c'est dans 1 an, c'est dans 2 ans. Je ne dois pas oublier qu'autour de la table, j'ai un pays qui a une peine de mort. Encore aussi. Et je pense qu'il y a encore du boulot pour se rapprocher sur certains points. Voilà. Herr Velasquez, wie geht es dir? Schönes Gesicht. Merci. Weil dir gerade angeschaut mit der EU-Perspektive, dass
unbedingt stark kritisiert gehen, weil ich ja nicht euphorisch war, wie für ein paar Wochen gesagt hast, du Stoßbrich, dass Europa, was die Balkanländer soll vergrößern. Ich meine, dass man muss mal als Hausaufgabe machen, gucken, dass es an interne, wo Tapper doch besser geht, und da soll man weiter gucken. Loden, ich komme gerade als einem Brexit-Reis, wo Land gesagt hat, wir verlassen die Union, das nicht wird so lange gegangen, wenn wir da 5 Jahre haben. Wir müssen wirklich mal verdienen, und wir müssen noch den Unterschied zwischen den Ländern mal verdient verkleinern, eher mal so, dass sie da mal dabei ist. Also muss ich persönlich meinen. Mit du, also auch die Frage, ob ich nicht so an dem dir so möchte, an die Werte, an die Konklusionen. Die soll nicht so sein. Ich meine, Perspektiv für Länder, die im europäischen Kontinent sind, soll eine Perspektive können, Hund für an die Europäische Union zu kommen. Mir viel Leute sagen, das muss 6 Meter sein, oder wir ein Land hier unter dem durchsetzen, die nach einem Todesstrafe. Und ich muss sagen, dass dort Werte von Freiheit, von Pressefreiheit, die ich auch konsterniert, nicht all da zur Tagesordnung stehen. Gerade du während Europaparlamente zum Beispiel vor 2 Wochen proposiert, der den Länder von der österreichischen Partnerschaft Freizeit an Schweden, wären doch ganz große Unterschiede in den Nieden gehen. Also das ist eine Idee, die interessant fand. Ich fand es nicht die gut dann die schlecht waren, die nach mehr Hausaufgaben haben oder nicht, weil Länder brett sind, da soll ich noch kein paar gucken. Wie gesagt, das lohnt die eng an die anderen. Es sind Länder rundherum den Tisch, wo die Disparität ökonomisch ganz groß sind, da wo die Werte von Demokratie nicht so geschrieben geht wie bei uns, wo die Todesstrafe nachgeht, wo Pressefreiheit nach keine Realität ist. Und ich meine, dass man da Rapprochementer muss machen. Das ist auch nicht heute der Fakt, dass man muss sagen, die muss bei uns kommen. Und das ist auch nicht um uns hin zu sagen, die muss nur aussichern, weil der bei dir gehen oder weil der bei uns gehen. Das wird auch einen Fehler machen. Und hier ist auch nicht Platz für Konflikte, die auf anderen Plätzen stattfinden, zu lesen. Das ist auch nicht der Büttel. Ja? Ich weiß, dass was Schädelein, man das mal zusammen drüber diskutieren, für uns mehr Not drin zu kommen, mit das nicht wo ich den Konflikt in der Ukraine soll lesen, es stimmt doch so, das nicht wo ich soll so ein die sieht nur member, hier ist wo man soll nicht schon schon als 20 Punkte hier auch gehen, ein Programm von 20 Punkten, wo man will schaffen, damit sind das Relationen schon verbessern die letzte Zeit und soll noch weiter. Ökonomisch, wenn den Ländern gut geht, schuld als bestimmt nicht und geht als auch besser, und ich meine, der Rapprochement, also an dem dritte Punkt auch ganz wichtig. Voilà. Vielen Dank, bitte. Au revoir. Vous voulez la traduction dans une... What do you expect from this meeting today? Well, first of all, I expect to hear the progress that we have made since the EVA summit. Second is to talk about the concrete areas of improving the cooperation with our Eastern Partnership. And also the way to the European Union. Do you expect Theresa May to come up with a number for the financial settlement today? Today, no. Today, this is not the subject of our discussion. Is Brexit overshadowed this something anyway? Well, Brexit is a topic which will remain with us for quite some time, so it's always present silently. Thank you. Thank you. Good morning, sir.
ste? Evo, nije loša, vi? Dobro, sve ok. Pa vidjeli smo jučer da je usvojena deklaracija na EPP-u, a to baš nije bilo izvjesno da će biti. Možete malo reći što očekujete onda danas? Pa dobro, na EPP-u smo ipak politička obitelj pa smo postigli konsenzus, bila je jako sadržajna rasprava, 3 sata je trajao sastanak, jako puno partnera iz stranaka koji su u Gruziji, Ukrajini, Moldovi, Armeniji, Azerbejdžanu i Bjelorusiji. Za nas je važno da se one jačaju, neke su u oporbi, neke su na vlasti, različiti stupanj odgovornosti, ali vidim da svi imaju želju da kroz ovih 20 točaka koje su biti ključna tema današnjega sastanka i u pogledu vrijednosti, u pogledu reformi, prometnog povezivanja, gospodarskog upravljanja, pravne sigurnosti, sve naprave progres. Kod nekih je nivo ambicije izražen poprilično, kod nekih je to malo sporije, s obzirom da ne vide tu dinamiku odnosa sa Unijom kao jedinu i ključnu orijentaciju. Evo, možemo pitati samo vezano za... jučer je u nekim medijima objavljeno da je SOA objavila, što znamo, da je Agrokor predstavlja sigurnosnu ugrozu, činjenica da se još ne zna na koji način će se sve to razvezati. Ono što me zanima, kako vi komentirate taj cijeli medijski rat koji je nastao vezan? Prime Minister. Good morning, Prime Minister. This is the full microphone. Good morning. Good morning. The summit here today is all about taking stock and about looking ahead to see how we can tackle the shared challenges together, both in security and development. We must be open-eyed about the actions of hostile states like Russia, who threaten the potential growth of the eastern neighbourhood and who try to tear our collective strength apart. And I'm looking forward today to renewed commitments from European countries to working together to tackle these shared challenges in both security and development. And I'm also here to say again that the United Kingdom is unconditionally committed to continuing to play our leading role in maintaining Europe's security. We may be leaving the European Union, but we're not leaving Europe. Right, you also have other business today, it's well known. To many in the UK, they were shocked at the 20 billion price tag for the divorce. There's rumour that it could be double or now even a blank cheque. Is this a negotiation or is the UK being blackmailed by the EU? As I say, the summit here today is about working with our Eastern partners. But, of course, I will be having other meetings. I will be seeing President Tusk here today, talking about the positive discussions, the positive negotiations we're having, looking ahead to the future deep and special partnership that I want with the European that I want with the European Union. These negotiations are continuing, but what I'm clear about is that we must step forward together. This is for both the UK and the European Union to move on to the next stage. Right, the Irish border is a word on the Irish border. Prime Minister. Prime Minister.
Ich erwarte mir, dass sich die Beziehungen zwischen unseren Nachbarn und der Europäischen Union festigen. Damit das passieren kann, hätte ich gerne, dass die Regierungschefs, Staatspräsidenten, anstatt ihre Papiere vorzulesen, miteinander debattieren und diskutieren. Das tun sie im Regelfall nicht bei diesen Gipfeln.
Erwarten Sie, dass ein neues Angebot vorliegt heute? Bitte? Erwarten Sie, dass die britische Premierministerin ein neues Angebot auf den Tisch legt? Ich sehe Frau May am 4. Dezember. Herr Tusk trifft sie heute Morgen. Ich werde von ihm und von ihr hören, was passierte. Aber die eigentliche Schlussphase beginnt am 4. Dezember. Sie haben gesagt, es gibt Bewegung. Sie haben gestern intern gesagt, Sie sehen, es ist gerade eine sehr intensive Phase bei dem Brexit. Ja, es gibt Bewegung. In welche Richtung weiß ich nicht, aber ich hoffe in die gute Richtung. So, question for British television: are the Brexit talks in chaos, or are they actually making reasonable progress? They are. They are making progress. Yeah. Glauben Sie, dass die Situation in Deutschland... Mr. Juncker, are you worried about Brexit? Brexit tragedy. I will meet the British Prime Minister on the 4th of December, and then we'll see if there has been sufficient progress. Are you at all confident progress will be made? Yes. What do you think about Ukrainian The issue of today is not enlargement, is not the accession of Ukraine. We are developing in the best way possible our relations with Ukraine. I'm not happy with all the developments, but more than a majority of developments are pointing in the right direction. Mr. President, what do you think about the Eastern countries' European aspirations? This is not an enlargement summit, nor an accession summit. We are deepening. Yeah, I think I'm trying to give you an answer. We are developing our relations with our important neighbors. They have to be consolidated, and they will. And Belarus? Président, Monsieur Tusk a fait une ingérence dans la politique polonaise ou pas? Parce qu'il a fait un tweet, il a comparé le gouvernement au Kremlin. Qu'est-ce que vous pensez? Il est libre de ses propos, il est polonais, donc il a un savoir sur la Pologne qui est autrement plus grand que le mien. Mais il devait être neutre, non? Si tous ou moi-même nous disons quelque chose, on nous dit que nous devons être neutres, ou si nous ne disons rien, on nous critique pour avoir été neutres. Glauben Sie, das wird der letzte Gipfel heute? Wer weiß. Nein, ganz bestimmt nicht, weil spätestens im Jahr 2022 werden wir uns hier wiedersehen. Okay, Herr Bundeskanzler, was erwarten Sie von diesem Gipfel? Wir sitzen hier mit einigen Diktatoren und autoritären Führungspersönlichkeiten an einem Tisch sozusagen. Was soll das der EU bringen? Ja, es ist ganz klar, wir erwarten uns in der Region Stabilität, wir erwarten uns demokratiepolitischen Fortschritt. Wir haben größtes Interesse an einer vernünftigen Entwicklung in den Regionen. Da geht es um Stabilität, aber auch um die wirtschaftliche Kooperation. Und ich denke, wir haben die Lektionen aus dem Vorgang mit der Ukraine gelernt. Und ich glaube, dass wir jetzt einen guten Prozess aufgesetzt haben, der im Interesse aller Beteiligten ist und keine Irritationen mit anderen Ländern auslöst. Irritationen mit anderen Ländern? Wie schaut es mit dem Einfluss von Russland auf die Region aus? Ja, der ist zweifellos gegeben in den einzelnen Ländern in unterschiedlicher Form, aber gerade deshalb ist es wichtig, eine balancierte, aber auch klar europäische Position hier zu vertreten. Herr Bundeskanzler, Brexit soll am Rande sicher wieder vorkommen. Wie sehr wird das überschatten und erwarten Sie, dass Theresa May ein neues Angebot auf den Tisch legt? Die Deadline ist ja jetzt verstrichen. Ja, wir werden heute informell zumindest mal hören, was Tusk mit May besprochen hat. Lassen uns überraschen, was die Ergebnisse dieses Gesprächs sein werden. Aber es ist klar, die Zeit vergeht. Es ist keine Lösung noch in Sicht. Der Prozess ist nach wie vor nicht auf einem sehr befriedigenden Weg und wird die Europäische Union vor große Herausforderungen stellen, weil wenn wir den nächsten Finanzrahmen diskutieren, dann brauchen wir Klarheit über die britischen Beiträge und das wird innerhalb Europas heftige Diskussionen produzieren, weil wenn die Nettozahler meinen,
kann, dass der Ausfall Großbritanniens nicht kompensiert wird, dann bedeutet das massive Verschiebungen in den Prioritäten der Europäischen Union, massive Verschiebungen der europäischen Budgets. Und ich kann nur sagen, alle, die in Österreich zum Beispiel der Auffassung sind, dass man dieselben Leistungen, dieselben Zugänge zu Forschungsbudgets, Kohäsionsbudgets oder für die Landwirtschaftsförderung bekommt, ohne dass wir bereit sind, hier größere Beiträge zu entrichten, die erzählen den Menschen in Österreich und in Europa etwas Falsches, weil wenn man einen Taschenrechner hat, kann man das relativ leicht falsifizieren. Das werden spannende Diskussionen und werden die Europäische Union zu einer grundsätzlichen Neuausrichtung zwingen. Herr Chancellor, quick question for the British. Pardon? Haben Sie, dass die Situation in Deutschland die EU nun zurückhält? Naja, Deutschland ist eines der ganz wesentlichen Führungsländer. Wir wünschen uns alle, dass es hier rasch zu einer Regierungsbildung kommt. Wir werden sehen, ob das in den nächsten Wochen möglich sein wird. Quick question for the British. Should we pay more for the divorce? Yes, of course you should. It's an easy answer. I take your offer, thanks. Okay. Dieser Konflikt über Ihre Gehaltserhöhung. Wollen Sie da was dazu sagen? Nein, schau, das ist ja albern, dass der Clubobmann, der eine Clubobmannarbeit durchführt, der Clubobmann eine Geschichte, die eigentlich keiner weiteren Erläuterung bedürfen sollte. Es ist halt eine Kleinintrige, eine österreichische, die eine wunderbare Resonanz in den österreichischen Medien findet, aber man sollte das nicht überbewerten. Dass es noch keine neue Regierung gibt? Ein großes Problem ist das nicht, weil wir haben ja in den Niederlanden gesehen, wie lange so ein Prozess dauern kann. Deutschland, da gibt es natürlich eine besondere Verantwortung. Alle Beteiligten, ganz Europa schaut nach Deutschland. Und wir haben die Erwartungshaltung, dass es natürlich rasch eine Einigung geben sollte. Aber jede der Parteien muss selbst entscheiden. Wir Österreicher haben das besonders genau verfolgt, kann ich Ihnen versichern. Für uns ist es wichtig, einen stabilen Partner zu haben. Aber ich habe keinen Zweifel, dass das in Deutschland auch sehr rasch der Fall sein wird. Naja, die war schon mal besser und unzweifelhaft, aber wir stehen vor schwierigen Entscheidungen. Aber ich bin optimistisch, dass der Erneuerungsprozess der SPD in die richtige Richtung geht und die werden wieder zurückkommen. Ich habe keine Sorge. Vor allem gestärkt nach der nächsten Wahl, wann immer die sein wird. Danke. Este bună dacă are în centru cetățeanul și acesta trebuie să fie. Perspective of Eastern partners. It's a very important meeting. We want to work for strengthening this cooperation. After Riga, I think I am optimistic. Also, we need to respect the Minsk agreement. The cooperation between European Union and these countries is crucial for the future of the stability. Recommendation will affect the quality. Bye bye. Those guys. Yeah, anywhere. Wherever you Anywhere.
Mobilität für junge Leute, Erasmus Plus ist das Stichwort. Ich denke, da haben wir auch
Guten Morgen. Guten Morgen. Ich freue mich heute hier beim Gipfel zur östlichen Partnerschaft zu sein. Die Beziehungen der Europäischen Union zu den östlichen Nachbarn sind natürlich für uns von großer Bedeutung. Einerseits interessiert uns und bewegt uns natürlich, wie es den Menschen geht, wie die demokratischen Entwicklungen sind. Andererseits hat die Nachbarschaft auch immer sehr viel mit unserer eigenen Sicherheit zu tun. Deshalb freue ich mich, dass wir ja mit Georgien, der Ukraine und Moldawien funktionierende Assoziierungsabkommen haben. Ich werde insbesondere auch mit dem Präsidenten Poroschenko natürlich über den Ukraine-Konflikt mit Russland sprechen und schauen, dass wir in diesem ja doch sehr schwierigen Konflikt auch vielleicht kleine Fortschritte machen können. Und wir haben dann mit Aserbaidschan und Armenien zwei Länder, wo wir jetzt ein Partnerabkommen entwickeln, also nicht ganz so intensiv wie die Assoziierungsabkommen, aber auch wichtig. Und Belarus, also Weißrussland, dort ist erfreulich, dass jetzt die Sanktionen aufgehoben werden konnten. Und da werden wir natürlich auch weiter auf eine demokratische Entwicklung drängen. In all diesen Ländern ist klar, dass die Beziehungen zu Russland auch eine zentrale Rolle spielen. Und insofern freue ich mich heute auch auf die Diskussion, um mehr zu erfahren, wie die innere Situation in diesen Ländern ist. Und ich hoffe, dass das ein erfolgreicher Gipfel wird. Herzlichen Dank.
Das ist der Einzige, der darf nicht in der Halbrunde. Das ist Linz gehört. Das weiß ich nicht. Ich schon. Soll ich eine Tasche nehmen? Ja. Bonjour. Bonjour. Vi har offentliggjort, og så er der en konference. Evo, nismo loša, vi? Dobro, sve ok. Pa vidjeli smo jučer da je usvojena deklaracija na EPP-u, a to baš nije bilo izvjesno da će biti. Pa ćete malo reći što očekujete onda danas. Pa dobro, na EPP-u smo ipak politička obitelj pa smo postigli konsenzus, bila je jako sadržajna rasprava, 3 sata je trajao sastanak, jako puno partnera iz stranaka koji su u Gruziji, Ukrajini, Moldovi, Armeniji, Azerbejdžanu, Bjelorusiji. Za nas je važno da se one jačaju, neke su u oporbi, neke su na vlasti, različiti stupanj odgovornosti, ali vidim da svi imaju želju da kroz ovih 20 točaka koje su biti ključna tema današnjega sastanka i u pogledu vrijednosti, u pogledu reformi, prometnog povezivanja, gospodarskog upravljanja, pravne sigurnosti, sve naprave progres. Kod nekih je nivo ambicije izražen poprilično, kod nekih je to malo sporije s obzirom da ne vide tu dinamiku odnosa sa Unijom kao jedinu i ključnu orijentaciju.
Evo, možemo pitati samo vezano za... Jučer je u nekim medijima objavljeno da je SOA objavila, što znamo, da je Agrokor predstavlja sigurnosnu ugrozu, činjenica da se još ne zna na koji način će se sve to razvezati. Ono što me zanima, kako vi komentirate taj cijeli medijski rat koji je nastao vezan za to izvješće u malom hrvatskom prostoru? Pa dobro, ne mogu reći da sam u detaljima tog informacijskog prepucavanja, ali ono što je važno, dakle, SOA podnosi izvješće o svim pitanjima koja su relevantna za Hrvatsku, da je to u sigurnosnom, doslovnom smislu, a isto tako i onih aspekata koje mogu imati gospodarske ili financijske ugroze. Stanje u Agrokoru je bilo takvo početkom godine da je zahtijevalo poseban zakon i poseban angažman. Prema tome, sve što se radi u ovom trenutku je dugoročno restrukturiranje, održivost radnih mjesta, funkcioniranje kompanije, generiranje novih prihoda i naravno nagodba sa vjerovnicima. To je ono što je najbitnije. Pa i komisija je Agrokor stavila kao rizik za sljedeće razdoblje. Na koji način se razlikuju ta dva izvješća? Pa bitno su različita, gledajte, ovo je bio sastanak sazvan na inicijativu oporbenih zastupnika gdje su htjeli malo držati temu u fokusu kao što to inače rade u posljednje vrijeme. Vlada, za razliku od njih, ima vrlo kontinuiran, konzistentan stav. Imali smo problem, našli smo način kako da ga rješavamo, držimo se te linije, postoje rokovi u zakonu, do tih rokova, bilo da je to u travnju, bilo da je to u srpnju, nastojat ćemo postići nagodbu i imati održivost kompanija u budućnosti, radna mjesta i stabilnost hrvatske ekonomije. To je jedino zbog čega smo mi angažirani. Jedna od stavki jučer koja se spominjala, oko koje su se različite interpretacije, davala je hibridni rat. Vodili su u Hrvatskoj hibridni rat. Što se tiče, pa pogledajte temu današnjega samita. To je glavna tema ovdje. Glavna tema sastanka istočnog partnerstva vam je hibridno medijsko djelovanje. Pogledajte reference na brojne izbore, referendume koje su održani u Europi. Samo naivni ljudi mogu misliti da Hrvatska nije dio tog procesa. Hvala. How do you assess bilateral relations between Azerbaijan and Croatia? Improving. Our deputy prime minister will be going to Azerbaijan on Monday, the Minister of Economy. Next Monday, now, in 4 days. And what's the purpose of the visit? The purpose is the bilateral economic cooperation. We have an agreement, and this is a body that regularly meets and tries to improve the volume of trade and investment between our two countries. Are there new agreements expected to be signed? This is more of an implementation exercise, but the agreements are usually prepared for the higher level visits. In which sectors? In which fields? Basically, economy, investment, energy. These are the areas where we would like to improve our cooperation. Thank you so much. Thank you very much. Politică, fie internă, fie externă, este bună dacă are în centru cetățeanul și acesta trebuie să fie beneficiarul final a oricăror înțelegeri. În afară de summitul propriu-zis, astăzi voi avea mai multe întâlniri, sigur o să mă salut cu toți liderii, dar voi avea o întâlnire cu președintele Ucrainei, domnul Poroșenko, fiindcă pentru noi este extrem de importantă legea învățământului din Ucraina și suntem foarte hotărâți să negociem până când se rezolvă chestiunea învățământului în limba română și voi avea de asemenea o întâlnire cu premierul Moldovei, domnul Filip. Domnule președinte, acasă la București se pregătește bugetul pentru 2018. Ce așteptări aveți, având în vedere și cursul de schimb și politica fiscală pe care o promovează Partidul Social Democrat? Așteptarea mea este ușor de definit. Aștept un buget echilibrat, sustenabil și care poate fi pus în practică, care poate fi executat. Evident că sunt câteva așteptări și foarte concrete. Bună oară, mi se pare obligatoriu să avem 2% alocat pentru apărare. De asemenea, mi se pare obligatoriu să avem o sumă suficient de mare pentru educație, pentru sănătate, dar sper ca altfel
ca în 2017 să avem în 2018 bani nu doar alocați pentru investiții publice, ci să fie și executate aceste investiții. O să primească un răspuns, cum se spune în limbajul diplomaților, in due time. Domnule președinte, tot despre politica internă, în ciuda avertismentelor dumneavoastră, Comisia Specială Parlamentară a abrogat o prevedere potrivit căreia puteați refuza o singură dată numirea magistraților. Cum vedeți această situație și ce le transmiteți parlamentarilor? Da, este o încercare nepotrivită și nu va rămâne așa. Adică ce aveți de gând să faceți? Am spus de la început, am de gând să fac tot ce poate să facă președintele într-un parcurs legislativ prevăzut în Constituție. Vă mulțumesc. Ja, bitte. Was erwarten Sie denn heute von diesem? Dieser Gipfel hat einige Besonderheiten. Das ist der erste Gipfel, der in Brüssel stattfindet und nicht in einer anderen europäischen Hauptstadt. Zweitens ist es ein Gipfel, der sich mehr auf konkrete Dinge konzentriert und weniger auf, sagen wir mal, europapolitische Dinge. Im Zentrum des Gipfels steht heute ein spezieller Plan 20 Maßnahmen für 2020. Dinge, die schon konkret, aber auch wichtig sind. Beispielsweise müssen wir unsere Partner unterstützen, um ganz solide Institutionen für die Korruptionsbekämpfung aufzustellen in unseren Partnerländern. Ein Thema, was mir sehr wichtig scheint, Mobilität für junge Leute. Erasmus Plus ist das Stichwort. Ich denke, da haben wir auch noch gute Chancen, Sachen besser zu machen. Cybersecurity ist ebenfalls vorgesehen und natürlich noch die anderen bis zu 20. Wie schaut das mit dem Einfluss Russlands aus? Ja, wir können auch mit einem Gipfel die Geografie Europas nicht verändern. Und von daher ist es natürlich notwendig, etwaige russische Einflüsse einfach zur Kenntnis zu nehmen und die Maßnahmen so zuschneiden, dass unsere Partner sich vernünftig und gut entwickeln können. Erwarten Sie ein neues Angebot von Theresa May an diesem Gipfel, zumindest inoffiziell? Nein, ich persönlich erwarte kein neues Angebot, aber es gibt natürlich Verhandlungen und ich hoffe, und wir sind eine ganze Menge Verantwortliche, die hoffen, dass bis zum Treffen im Dezember die Sachen so weit gedeihen, dass man einen Beschluss fassen kann, dass es weitergeht. Glauben Sie, dass die Situation in Deutschland die EU zurückhält? Also förderlich ist sie auf keinen Fall. Was erwarten Sie nun von Deutschland? Ich erwarte, dass man einen Weg findet, weiterzugehen. Ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass ein solcher Weg bald gefunden wird. Ob das jetzt eine Minderheitsregierung ist oder Neuwahlen oder Neuverhandlungen, das kann ich von hier nicht so gut einschätzen. Aber ich bin schon recht zuversichtlich, dass man eine gute Lösung finden wird. Sir, can I ask you a quick question for the British? Simple question. Please. Should we be paying more for the divorce? Well, first of all, I do not think this can be called paying for a divorce. It's a negotiation about what has to be done by each part. And obviously, the British part has to live up to some promises, including financial promises. And this is what's the negotiation about. Indeed, so 20 billion is not enough. Well, I do not think that at this phase we are in a position to talk about a certain sum. This is something which the negotiators have to find out what is appropriate, what is fair, and then we can start the next step of the negotiations. People seem to be talking more about progress and less about chaos. There is a little optimism in the air now. That's right. It's right, and the whole year, at least in the European Union, was more on the optimistic side than on the pessimistic side, despite different crises we have, one of which obviously is called Brexit. Thank you so much. Thank you so much. Vielen Dank.
Belarus. How do you think Belarus is an important country for European Union and for Eastern Partnership? And why? Of course, Belarus is an important country for our partnership, and I have to say that I'm pretty confident that steps will be planned and will be made to have a decent approach between the European Union on one side and Belarus on the other side. We have positive signs, so let's be optimistic. Thank you so much. Thank you. Thank you. Så hvad er kommentaren fra dig, hvis man fra Putins side siger, at det her møde det er rent provokation? Og det er bestemt ikke provokation. Altså, det er jo en opfølgning på et partnerskab, vi har haft en årrække. Og det er jo helt naturligt, at Europa ønsker en god relation til vores naboer. Ukraine og andre lande også, de ønsker et langt tættere forhold til EU, og vil sådan set gerne have, at der skulle være forhåbninger om, at de på et tidspunkt kan blive medlem. Det kan de så ikke få lov til, så hvad skal man sige til dem? Man skal sige, at vi ønsker en stærk relation, og det har vi også. Altså, Ukraine er jo et eksempel på et af de 6 lande, som i virkeligheden har den tætteste relation til. Vi har lige lavet en ny visumregel, for eksempel. Danmark står i spidsen for EU's antikorruptionsprogram i Ukraine. Vi har et naboskabsprogram, som sagt, vi lancerer i næste uge. Så vi har et stærkt engagement og forstår jo også deres europæiske aspirationer. Men medlemskab er ikke rundt i hjørnet, og det er der mange forklaringer på, og en af dem er jo, at Europa selv, altså EU selv, er udfordret. Vi har meget hjemmearbejde, der skal gøres ovenpå også Brexit, så dagsordenen er jo slet ikke udvidet i øjeblikket. Du siger, at medlemskabet ikke er på dagsordenen, og derfor kunne man vel godt love det, at hvis I lever op til alle mulige andre, og man kan love det til Tyrkiet, hvorfor kunne man så ikke love det til Ukraine? Ja, nu kender du også min synspunkt omkring Tyrkiet. Altså i det hele taget, så abonnerer jeg ikke på det synspunkt, at EU, som i øjeblikket er udfordret af Brexit, der har brug til at finde ind i sig selv, har brug for at have sådan nogle store udvidelsesdagsorden kørende. Jeg tror, det er langt bedre at koncentrere sig om at udvikle et tæt og gensidigt samarbejde, og det arbejder vi målrettet på. Det har 3 af landene, Georgien, Ukraine og Moldova i højere grad end de 3 andre, taget imod, og det vil vi gerne udbygge, og det vil vi også gerne gøre på dansk side, hvor vi jo altså leder EU's antikorruption i Ukraine. Nødt til at leve op på. Speak about the Eastern Partnership. I think it's important to have a discussion with them. We should not forget that there is still a country with death penalty also around the table. So, but this is not the.
Guten Tag. Guten Tag. My European colleagues to Я подтвердил желание Армении вступить в таможенный союз и включиться в процесс формирования Евразийского экономического союза. Մի հավատացեք նրանց, ովքեր ասում են, որ ռուսները մեզ պարտադրում են դառնալ մաքսային միության անդամ։ Չկա այդպիսի բան։ Մաքսային միությանը միանալու հայտարարությունից հետո Հայաստանն այլևս ի վիճակի չի լինի նախաստորագրել համաձայնագիրը, որի շուրջ մենք բանակցել ենք 3.5 տարի։ Of political and economic integration. I believe we can be proud of our achievements. Today we have association agreements with Georgia, Moldova and Ukraine, which include the most important areas of cooperation, from trade to visa-free travel. The EU is today the first export and import market for Ukraine, Azerbaijan, Georgia and Moldova,
and the second biggest market for Armenia and Belarus. The EU is today the major export and import market for Ukraine. Our achievements are bringing Georgia and Moldova and the second biggest market in a very concrete way. In short, we are reuniting Europe step by step. Later today, we'll be signing an ambitious new comprehensive and enhanced partnership agreement with Armenia, while negotiations on a new agreement with Azerbaijan are ongoing. We are also developing our relations with Belarus. When it comes to our future, we agreed on new political and economic objectives that we want to reach by 2020. We want to reinforce Eastern Partnership cooperation in a number of specific areas, such as small and medium-sized enterprises, digital economy, broadband investments and investments in transport, energy, and Eastern Partnership cooperation in a number of specific areas, such as small and medium-sized enterprises, between our digital economy, and give broadband investments and investment. In the coming years, we will offer greater opportunities for youth to participate in exchange programs and traineeships in EU countries. We want more students and academic staff to benefit from the Erasmus Plus program. But while there are indeed good prospects for the future, frozen and armed conflicts continue to prevent development and create hardships in Eastern Partnership countries. The death of 5 Ukrainian servicemen yesterday is just the latest proof of the tragic consequences of Russia's aggression in Ukraine. The EU condemns Russia's aggression and will never recognize the illegal annexation of Crimea. There should be no doubt that our common future lies in the EU's readiness to open up EU policies for our partners. And I can reconfirm that we are ready to do that. It is also the sovereign right of each of our European neighbors from the East to choose the level of ambition and the goals they aspire to in their relations with the EU. And for me, the key sentence of the association agreements still is the one which says that the European Union acknowledges the European aspirations of its associated countries, that is Ukraine, Georgia and Moldova, and welcomes the European choice. And all choices remain open. I personally believe that the European aspirations expressed by some of our partners are the best chance to achieve success for their societies as well as for the stability and prosperity of Europe as a whole. Today we have adopted a joint declaration, which is, as always, a compromise. I would prefer that the wording of the declaration were more ambitious. But we all decided that the demonstration of our unity is the most important objective. This unity is best expressed in one paragraph of today's declaration. The summit participants recommit themselves to strengthening democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms, as well as principles and norms of international law, which are at the heart of the Eastern Partnership. The European Union remains committed in its support to the territorial integrity, independence and sovereignty of all its partners. To sum up, we can be satisfied with the results so far and be hopeful for the future. Thank you. Thank you very much. I now invite the President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, to take the floor. Good idea. President, Prime Minister, ladies and gentlemen, and for most of you, dear friends, the Eastern Partnership is first and foremost a partnership of people. It's about bringing our societies closer together. I was attending all the Eastern Partnership summits so far, and this was the very first time that leaders, after having read their speeches, because they are in love with their papers, they were discussing openly and frankly, not hiding away the divergences and differences which may
exist. This was the day where we took stock of the progress towards achieving that since we last met in Riga 2 years ago. But it was also, as Donald said, a time to look forward. Today's signature of the comprehensive and enhanced partnership with Armenia illustrates our commitment. Over the last 2 years, since Riga, we have taken great strides in making the region as a whole more stable. And all sides agree of the comprehensive and enhanced stability must start at home. The European Union can be helpful, but stability must start at home. That means having a job, having access to education and training, and being able to prosper in a strong economy. This is what European Union support has been focusing on. Since 2009, we've provided 1.5 billion euros worth of support to small businesses across the region. Le commerce, nos relations commerciales créent des emplois et créent la croissance dans les pays avoisinants de l'Union européenne. En 2016, les importations en provenance de Moldavie, qui est un pays de plus en plus européen, ont augmenté de 7,7% par rapport à 2015. Grâce à l'accord historique de libre-échange approfondi et complet avec l'Ukraine, les exportations tout comme les importations entre l'Union européenne et l'Ukraine ont augmenté de 27% entre janvier et août 2017. L'Ukraine fait des progrès remarquables, ne fait pas tous les progrès dans la mesure où nous l'aurions souhaité, mais en règle générale, l'Ukraine fait bien les choses. Et donc nous allons poursuivre avec l'Ukraine au cours des années à venir, sur un plan notamment microfinancier, notre coopération à condition que l'Ukraine respecte un certain nombre de conditions dont elle est d'ailleurs d'accord. La stabilité est aussi une question de confiance et d'équité. Ça veut dire qu'il faut mener les réformes nécessaires pour renforcer la bonne gouvernance, lutter, et c'est très important, on sous-estime très souvent cet aspect des choses, lutter avec fermeté contre la corruption et garantir le bon fonctionnement des systèmes judiciaires et des administrations publiques qui sont d'abord au service des citoyens. Et si ces réformes en matière judiciaire, en matière de lutte contre la corruption, sont menées à bon port, cela renforcera la confiance des investisseurs dans toute la région. Nous avons aussi, nous, Union européenne, contribué aux connexions avec les pays du partenariat oriental, que ce soit celles reliant les uns aux autres, comme celles reliant nos pays voisins à l'Europe. Alle diese Beispiele, meine sehr verehrten Damen und Herren, zeigen, dass die östliche Partnerschaft Ergebnisse liefert. Nicht alle, die wir erwartet haben, aber trotzdem viele, auf die wir uns in Riga und bei vorherigen Gipfeln zu verständigen wussten. Jetzt gilt es, die Anstrengungen, die wir unternommen haben, zu verdoppeln und auf das zu konzentrieren, worauf es jetzt ankommt. Wir haben uns heute auf 20 konkrete Maßnahmen geeinigt, die Sie im Schlusskommuniqué vorfinden werden, weil wir müssen die wirtschaftlichen Beziehungen stärken, wir müssen die Staatsführung stärken in all ihren Aspekten, wir stärken die Konnektivität und indem wir dies tun, stärken wir die Gesellschaften in unserer Nachbarschaft. Mir kommt das sehr darauf an, Herr Tusk hat das schon erwähnt, dass wir mehr junge Menschen aus den Ländern östlichen Partnerschaft in die Erasmus-Plus-Programme einweisen. Wir nehmen uns vor, 80.000 junge Menschen zusätzlich zu den bisherigen in das Programm
aufzunehmen. Also nicht alles ist gut, aber alles ist besser, als es mal war. Thank you very much. Now turning to Prime Minister Jüri Ratas of the Estonian Presidency of the Council. Please, sir, you have the floor. Thank you. Good afternoon, honorable journalists. I will not repeat what so well President Tusk and President Juncker have already said. Let me just give to you two reasons why I am pleased with today's summit. First, because we had an open and really good debate. We agree a joint declaration and we have a vision of 20 goals for 2020. This matters because it will improve the lives of people, and in the end, this is what Eastern Partnership is all about. You will not be surprised to hear that I have today underlined the importance of digitalization as an effective tool to achieve these goals. Secondly, because with today's summit we have brought the Eastern Partnership to the European mainstream. Today's summit was one of the most important events during Estonian presidency. Estonia has now been a proud member of the European Union for 13 years. We are currently having our first presidency of the Union, and next year we will celebrate our 100th birthday. Our eastern neighbours have also been part of Europe for more than a century. Once the Estonians could decide over their own fate again, we chose the European path. It took time, it was not always easy, and it required a lot of effort and reforms. However, this path gave us hope, made us stronger and inspired us to become the nation we proudly are today. A democratic, European and future-oriented digital society. I am sure that Europe can inspire our 6 Eastern partners as much as it did inspire us Estonians. The Eastern Partnership is tailor-made for each country according to its own ambition. Our neighbours are coming closer to the European family, and we should support them. I am convinced that stronger and stable neighbours make Europe also stronger and safer. We are stronger working together. We are better together. Thank you. Thank you very much. I now open the floor for questions. I believe the first hand was right here. The lady to your right, please. Thank you very much. Thank you very much, Georgian Public Broadcaster. Mr. President, Mr. Prime Minister, in the declaration we read that summit participants acknowledge the European aspirations and the European choice of partners, concerned as it is stated in the association agreements. You just mentioned about it also, but there is no word about European perspective. In the morning, when we talked with President Juncker, he said that it is not an accession and enlargement summit, we know, but still want to hear more from you. Why there is no consensus on this topic? Why the leaders are not ready now to take the next step? And also, with the close relationship with associated partners with Georgia, Moldova and Ukraine, what signal do you want to send to Russia? Thank you very much. Aitäh küsimuse eest, et kõigepealt ma arvan, et kui me räägime idapartnerlusest ja mida ma ütlesin ka vahetult enne sissejuhatuses pressikonverentsile, on oluline see, et me näeme idapartnerluse ja Euroopa Liidu vahel neid konkreetseid samme, mida me suudame pakkuda nii uuele idapartneririigile kui ka Euroopa Liidule. Ma arvan see, mida president Juncker mainis, et see on oluline tegelikult, mida me teeme oma elanikele, see on kõige tähtsam. Ma arvan, et me oleme täna leppinud kokku ühelt poolt tuleviku suuna. See on 20 väga konkreetset sammu sihti aastaks 2020.
Teiselt poolt me näeme seda, et kui me täna vaatasime tagasi viimase 2 aasta peale, mis on juhtunud alates Riia idapartnerluse tippkohtumisest, siis me näeme, et ka siin on reaalsed edasiminekuid. Olgu see viisavabadus, olgu see assotsieerimislepingud. Nii et ma arvan, et need teemad olidki täna laual ja see on hetkel see, mida idapartneri ja Euroopa Liidu vahel läbi idapartnerluse on võimalik kokku leppida. Ma arvan, see on täna hea kokkulepe, mis on tehtud. As I have said before, the Eastern Partnership is not directed against Russia. It is not a geopolitical beauty contest between Russia and the EU, but a real partnership between sovereign countries, without political, economic and or military threats and coercion between the EU and our partners from the Eastern Partnership. But let me be honest. I spent the first half of my life in the Soviet bloc and the second part of my life in the free world, in the West, in the political meaning of this word. If it was a beauty contest, I would not hesitate for a second what to choose. Okay, we go to the next question. I see the gentleman there, I believe in the 6th row. Danny? Thank you. Danny Kemp from AFP. President Tusk, a couple of things, if I may. At the weekend, you were talking about Poland and saying that raising the possibility or raising a comparison with a possible Kremlin plot in terms of the causing tensions between the EU and Warsaw and Ukraine. I was wondering if you saw any other Kremlin plots in the EU at the moment. And secondly, on Brexit, do you expect an offer from Theresa May today on the Brexit bill and everything else? And also, she's saying that she wants the EU to step forward together with Britain. Is that a realistic suggestion from her? Thank you. No, I'd like just to maybe to recall what we said today in our common declaration, because what I feel is that we need to recall these words, in fact, every day. And because and I want to dedicate these words not only to our 6 partners from the Eastern Partnership, but also to all 28 member states. The summit participants recommit themselves to strengthening democracy, rule of law, human rights and fundamental freedoms, as well as principles and norms of international law which are at the heart of the Eastern Partnership. What does it mean? It's a very simple, but at the same time, I think, very proper interpretation of our history in the 20th and 21st century. That our aspiration here in Europe and in our closest neighborhood is to be a part of the world where human rights and rule of law and freedom of speech are the most important part of our set of our values. This is maybe the main difference between the EU as a whole and the geopolitical alternative to vis-à-vis EU. And for me, today the most important thing is to recall to our member states that this is our foundation. If you want to be as attractive as before for our neighbors, we should be
aware how important for all of us is this block of the fundamental values. Today we witness in the free world on both sides of the Atlantic some consequences of interventions which are in fact against this set of values. It was also a topic for some member states today during our discussion about the future of Eastern Partnership, that one of the biggest problems today is a real threat when it comes to cyber attacks, fake news, hybrid war, etc. After very clear messages in the last 3 or 4 days, it was, for example, speech from Theresa May in London about hostile activities during the British referendum, for example. We also remember some very brutal events during the elections in some member states in the EU, but also in the United States. This is why we have to be very, very cautious, vigilant, and also honest. If you want to protect ourselves, if you want to help our partners from the Eastern Partnership, we have to, first of all, be aware about the threats inside the EU. And this is why I try to alarm also my compatriots. When it comes to Brexit, I prefer to comment my meetings not only with Prime Minister Theresa May, after my meetings, not before. It would be much easier, maybe tomorrow, maybe. Thank you. Later to comment what is Prime Minister May's intention today. Thank you. And the next question goes to the lady in the, 10th row. Yes, please. Hey, Bernd, Estonian Public Broadcasting. Question to all of you. As you are all great enthusiasts of Eastern cooperation, are you happy with summit results? And to follow up this question about membership and the European aspirations, don't you think there should be some kind of roadmap for Ukraine, Moldova, or we should admit that it's a dead end? I know it's not the summit's topic, but what's your personal opinion? I'm never happy after a meeting. Never. Because you are never reaching the goals you have fixed for yourself, but sometimes you are reaching the goals others have fixed for themselves. That was the case today, so they are happy. I'm less happy, but nevertheless, I'm satisfied with the outcome of this meeting, because for the very first time, as I said in my introductory remarks, leaders were speaking openly and frankly. I was missing that during recent Eastern Partnership summits, so that was better. And there were divergences among themselves. When it comes to the second part of your question, as I was saying when entering the building, this was not an enlargement or accession summit. Had it been an enlargement or accession summit, you would have put another question. But it was not about accession and enlargement. Of course, the countries concerned, they are on their road, on their virtuous road to Europe. And we have concluded so many agreements with them, and we should try to implement those.
Thank you. Like I said before, that during our presidency, one of these priority is the Eastern Partnership. And of course, I am positive that we could say today for BM that we have this joint declaration between Eastern Partner countries and EU. I think that is this kind of realistic situation what we have today on the table. The second message, I think it is also very important that we could see that this Eastern Partnership is the priority for the whole European Union. And that is also very positive, and I think that is the step what we could do today. What will happen tomorrow or in the future, this question, it wasn't on the table. We know very concrete this kind of roadmap for the 2020, and I think these messages, what we have today, these all are very positive. Thank you. Thank you. We'll take one last question. Yes, please, the gentleman here in the fifth row. Rickard? Rickard Josvik, Radio Free Europe. Two quick questions to Mr. Juncker, if I may. I understand that there was a debate upstairs, quite a hard one, on Ostravets, this Belarusian nuclear power plant that is very close to the EU territory. Does the European Commission have a position on this right now? And I also understand that the Ukrainians wanted you to look into and perhaps present some sort of feasibility study or roadmap for Ukraine to eventually join the energy union, the customs union, and the digital union. Is that something you will look into when it comes to Ukraine? When it comes to the nuclear power plant you are mentioning, I have to say here that the Lithuanian president and myself, we were mentioning, as the Belarus delegation was there, this issue. And I have to say, as far as the Commission is concerned, that we do not consider this issue being a bilateral issue between Lithuania and a neighboring country. It's a European issue, and I'm in full solidarity with the Lithuanian president and with the Lithuanians when it comes to this point, and we will follow this very closely. It's not something we would deal with benign neglect. Your second question was? I had a long meeting yesterday night with the Ukrainian president, and I agreed to have this feasibility study being done. All three? Pardon? So you were putting 5 questions. We will undertake the feasibility studies the Ukrainian partners were asking for. Thank you very much. This concludes the press conference. Thanks for coming. Their experience, everything that is